अंधकार अज्ञान परम ज्ञान की ज्योति जगाओ। करो दूर अंधकार अज्ञान परम ज्ञान की ज्योति जगाओ। दे दो वरदान सुबुद्धि का जीवन हमारा अमर बनाओ। दे दो वरदान सुबुद्धि का जीवन हमारा अमर बनाओ। हे गजानना सागर से पार करो। हे जगत गुरु हे जगनायक भव सागर से पार करो। दे दो पवित्रता मातृ प्रेम की आज हमारा उद्धार करो। दे दो पवित्रता मातृ प्रेम की आज हमारा उद्धार करो। हे गजानना हे गणनायक दोष हमारे दूर करो। आत्मशक्ति का उत्थान करो। अहंकार को चूर करो। हे गजानना हे गणनायक दोष हमारे दूर करो। आत्मशक्ति का उत्थान करो। अहंकार को चूर करो। अहंकार को चूर करो। अहंकार को चूर करो। हे गजानना शक्ति माता जी तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं तेरा ही जाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। शक्ति सहस्रा विराजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू
विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। आदि शक्ति माता जी तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही गाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही गाया हूँ मैं, श्री माँ तेरा ही गाया हूँ मैं। तू ही भवानी तू महामाया, तुझ में ही सारा विश्व समाया। तू ही भवानी तू महामाया, तुझमें ही सारा विश्व समाया। तू ही भवानी तू महामाया, तुझ में ही सारा विश्व समाया। आदि शक्ति माता जी तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही गाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही गाया हूँ मैं, श्री माँ तेरा ही गाया हूँ मैं। तू ही सदा शिव अंतर्यामी, देवी देवों की तुम ही हो स्वामी। तू ही सदा शिव अंतर्यामी, देवी देवों की तुम ही हो स्वामी। तू ही सदा शिव अंतर्यामी, देवी देवों की तुम ही हो स्वामी। आदि शक्ति माता जी तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही गाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही गाया हूँ मैं, श्री माँ तेरा ही गाया हूँ मैं। आदि शक्ति माता जी तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही गाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही गाया हूँ मैं, श्री माँ तेरा ही गाया हूँ मैं, श्री माँ तेरा ही गाया हूँ मैं। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। दुर्गा आदि शक्ति श्री माता जी, श्री माता जी निर्मला देवी, दुर्गा आदि शक्ति श्री माता जी, श्री माता जी निर्मला देवी। महाकृपा से जाना है, गुर को ही पाना है। अपनी शुद्ध इच्छा को परम शक्ति में समाना है। आत्मबोध ये अपना है, अनुभव से जाना है। आत्मबोध ये अपना है, अनुभव से जाना है। दुर्गा आदि शक्ति श्री माता जी, जय श्री माता जी।
ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమానికి వచ్చిన సహజయోగులందరికీ ఆత్మపూర్వకమైన స్వాగతం. ముందుగా మన రెండు అరచేతులను శ్రీమాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచుకుని అమ్మ యొక్క బొట్టు వంక చూస్తూ మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా అంతర్ముఖం చేసుకుని మన చేతుల్లోనూ తల మీద వచ్చే చైతన్యాన్ని పరిశీలించుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీరు మా సామూహికతలోకి రండి తల్లి. చేసేది చేయించేది అన్నీ మీరే తల్లి. మేం కేవలం మీ యొక్క పనిముట్లు మాత్రమే. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీరు మా అందరి సహస్రారాలలో, మా హృదయాలలో కొలువై ఉండండి తల్లి. తల్లి, మా బ్రహ్మరంధ్రం దగ్గరున్న మీ పవిత్ర పాదపద్మాల దగ్గర మా అందరి సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి తల్లి. అందరం కూడా తల్లి యొక్క పాదపద్మాల దగ్గర సంపూర్ణ శరణాగతిని తీసుకుని కుండలిని ఉద్దానపరుచుకుని బంధన వేసుకుందాం. చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన సహస్రారంలో ఉంచుకుంటూ తల్లిని మన సహస్రారంలోకి ఆహ్వానించుకుంటూ మనలో ఉన్న త్రిగుణాత్మక శక్తులను పూర్తిగా జాగృతి చేయమని 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। మన రెండు అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచుకుని చిత్తం భూమాత అంతటా వ్యాపింపచేసుకుంటూ మన చేతికి భూమాతకి మధ్య భాగంలో ఏం జరుగుతుందో పరిశీలించుకుందాం. అమ్మా భూమాత, దయచేసి మా సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను, మోక్షానికి వ్యతిరేకమైన గుణాలన్నింటినీ మీలోకి తీసుకోండి తల్లి. ఓ పృథ్వీమాత, మీ యొక్క అనంతమైన సహనాన్ని, ఓర్పును, గురుత్వాకర్షణ శక్తిని మా అందరికీ ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ మంత్ర. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. నెమ్మదిగా మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, కుడి చేతిని భూమాత మీద, చిత్తం పూర్తిగా మన ఇడానాడిలో ఎడమ మూలాధార చక్రం నుంచి ఎడమ ఆజ్ఞ వరకు శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి శ్రీ భైరవనాథం. దయచేసి మా ఎడమ శరీర భాగంలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మాలో ఉన్న శ్రీ మహాకాళి శ్రీ భైరవనాథుని యొక్క శక్తులను మా ఇడానాడిలో పూర్తిగా జాగృతి చేసి మా అందరికీ శుద్ధ ఇచ్చను, శుద్ధ విద్యను ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్తం పూర్తిగా మన ఇడానాడిలో వచ్చే చైతన్యం మీదే పరిశీలించుకుంటూ శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాతాజీ, మా అందరి ఇడానాడిని మీ ఇడానాడితో పూర్తిగా అనుసంధానం చేసుకుని మా అందరికీ చల్లని చైతన్యాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు, చిత్తం పూర్తిగా మన పింగళ నాడిలో కుడి స్వాదిష్టాన చక్రం నుంచి కుడి ఆజ్ఞ వరకు శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమాన. దయచేసి మా పింగళ నాడిలో ఉన్న అధికమైన వేడిని
అన్ని రకాల ఒత్తిడులను పూర్తిగా ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మాలో ఉన్న అధికమైన ఆలోచనలను తొలగించి మా అందరికీ శాంతిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీ మాతాజీ, మా సాముగత యొక్క పింగళా నాడిని మీ పింగళా నాడితో పూర్తిగా అనుసంధానం చేసుకుని మా అందరికీ చల్లని చైతన్యాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన రెండు అరచేతులను శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, మన రెండు అరచేతుల్లో సమానమైన చైతన్యం వస్తుందో లేదో గమనించుకుంటూ, శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా ఇడా పింగళ నాడులను పూర్తిగా సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. మమ్మల్ని అందరినీ సుషుమ్నా మార్గంలో నడిపించి విశ్వ నిర్మల ధర్మాన్ని పాటించగలిగే శక్తిని మా అందరికీ ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్తం పూర్తిగా మన మూలాధార చక్రం నుంచి సహస్రారం వరకు నడుపుకుంటూ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాతాజీ, మా సుషుమ్నా మార్గాన్ని పూర్తిగా విశాలం చేసి మాలో ఉన్న బ్రహ్మనాడిని శక్తివంతం చేయండి తల్లి. మా అందరికీ పూర్తి సమతుల్య స్థితిని, శాంతిని, ఆనందాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మధ్య మూలాధార చక్రంలోకి తీసుకొచ్చుకుంటూ శ్రీమాతాజీ దయచేసి మీరు మా అందరి మూలాధార చక్రాల్లోకి శ్రీ గణేశుని రూపంలో రండి తల్లి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ విఘ్ననాశాయ గణేశం. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా ఆత్మోన్నతికి ఏర్పడుతున్న అన్ని రకాల అవరోధాలను పూర్తిగా శ్రీ విఘ్ననాశ గణేశుని రూపంలో తొలగించండి తల్లి. మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ విఘ్ననాశాయ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. చిత్తం పూర్తిగా మన మూలాధార చక్రం యొక్క 4 దళాల మీద ఉంచుకుంటూ
4 దళాల్లో ఉన్న శ్రీ గణేషుని యొక్క సమస్తమైన శక్తులను జాగృతి చేసి మనల్ని అందరినీ శ్రీ గణేషుని లాగా తీర్చిదిద్దమని అమ్మని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, శ్రీ గణేషునిలో ఉన్న సంపూర్ణ శరణాగతిని మా అందరికీ మీ పట్ల ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ గణేషుని యొక్క అన్ని సుగుణాలను ప్రసాదించి మాలో పూర్తిగా అబోధిత తత్వాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన మూలాధార చక్రంలో వచ్చే చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా మన కుండలని మాత దగ్గరికి తీసుకొచ్చుకొని త్రికోణాకారంలో ఉన్న జన్మజన్మల కుండలిని తల్లకు సాష్టాంగ ప్రణామం చేసుకుంటూ, అమ్మా, మా అందరి కుండలిని పూర్తిగా జాగృతి చేసి మీ యొక్క విశ్వ కుండలినిలో విలీనం చేసుకోండి తల్లి. శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాతా మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మన కుడి స్వాదిష్టాన చక్రంలోకి తీసుకొచ్చుకుంటూ కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, ఎడమ చేతిని కుడి స్వాదిష్టాన చక్రం మీద, కుడి చేతి ద్వారా చైతన్యాన్ని తీసుకుంటూ మన కాలేయానికి చైతన్యం ప్రసాదించమని, అమ్మా, మా కాలేయంలో ఉన్న అధికమైన వేడిని పూర్తిగా తొలగించి మా చిత్తాన్ని శక్తివంతం చేయండి తల్లి. మా చిత్తంలో ఉన్న అన్ని రకాల మలినాలను పూర్తిగా తొలగించి మా అందరికీ నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మా చిత్తాన్ని పూర్తిగా ప్రకాశవంతం చేసి మా ఆత్మపైనే లగ్నమయ్యేటట్టు చేయండి తల్లి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మన ఎడమ హృదయంలోకి తీసుకొచ్చుకుంటూ ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, కుడి చేతిని మన హృదయం మీద, శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మీరు మా అందరి హృదయాలను పూర్తిగా తెరవండి తల్లి. మా అందరి హృదయాలను శ్రీ సదాశివ శ్రీ ఆదిశక్తుల యొక్క ప్రేమతత్వంతో నింపండి తల్లి. మేమందరము మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్లే ఒకరిని ప్రేమించుకోగలిగే శక్తిని మా అందరి హృదయాలలో నింపండి తల్లి. శ్రీ శివ పార్వతీ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ శివ పార్వతీ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ
श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మన సహస్రారంలోకి తీసుకొచ్చుకుంటూ మన కుడి చేతిని బ్రహ్మరంధ్రం దగ్గర బోలించి ఉంచి 3వ మహామంత్రం తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కలకి సాక్షాత్ శ్రీ సహస్రార స్వామిని మోక్షప్రదాయిని మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీ మాతాజీ, మా సహస్ర దళాలను పూర్తిగా తెరిచి మమ్మల్ని అందరినీ మీ యొక్క పరమ చైతన్యంతో మమేకం చేయండి తల్లి. మా అందరికీ శ్రీ నిర్విచార స్వామిని సాక్షాత్ రూపంలో పూర్తి నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మాలో పూర్తిగా శాంతిని స్థిరపరచండి తల్లి. యా దేవీ సర్వభూతేషు శాంతిరూపేణ సంస్థితాం నమస్తస్తే 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 నమో నమః. ఈ పూర్తి నిర్విచార నిశ్శబ్ద స్థితిలో అమ్మ ఇచ్చే ఈ అనంతమైన పరమ చైతన్య శక్తిని మన బ్రహ్మరంధ్రం ద్వారా మన శరీరంలో ఉన్న కణకణానికి తీసుకుంటూ పూర్తిగా అమ్మతో ఒక్కటవుతూ శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ఆదిశక్తి పూజా సందర్భంగా 1994లో ఇచ్చిన ప్రసంగాన్ని ఆత్మపూర్వకంగా విందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. Today, you all have decided to have the puja of Adi Shakti. There's a difference between doing the puja of Kundalini Shakti or Adi Kundalini and Adi Shakti. The difference is like this. On one side, the Kundalini is reflected in you by Adi Kundalini. The second side is the power of Adi Shakti, which is Param Chaitanya. So in totality, if you see, it has two sides. One is her power as Param Chaitanya and also reflection in human beings as Kundalini. The third work that Adi Shakti had to do was to create this whole universe. To begin with, as you have seen yesterday also, how the cosmos was created and then how this special planet of Mother Earth was created.
Now, what I have told you about Adam and Eve, we have found out, said by also John in his Gnostics book. It's very surprising. I always told you that Christ must have told you many things, but they are not in the Bible. So, if you understand that this Adishakti came as a serpent, the Adi Kundalini part of her, and told the Adam and Eve, especially Eve, that she should ask for the fruit of knowledge to be eaten. And the reason I gave you is exactly written there, that the mother power, the feminine power, didn't want her children to live like animals without understanding what is the knowledge of the higher realms, not giving them chance to rise higher through their freedom and then to higher and higher awareness. It was the concern of the mother. So there were two types of worlds were created. One was the divine, another one started evolving. To look at it looks very tremendous stars, thousands and thousands, billions and billions of years have passed for this kind of a work to be done. But if you see in modern age, we are going to the moon at such a small, with such a small effort, and also with such a little time you reach there. Nobody could think that will ever be there. All this is happened through the human brain. Now, what is the human brain after all? Human brain is not at all anywhere near the brain of the Virat, nor it is used fully. It's not used fully. It's very little bit is used by human beings, by which they have achieved this kind of a flight to moon. Of course, there was no purpose in it. I don't know why they are doing it, but they did it. Can you put it on? So the whole nature was created by her. Whatever you see today around yourself is all created by her, is all her work that is there. You'll be amazed. Just now I said I was going to wear a very heavy sari, and I said it's very hot, so I better change to a simpler sari. So I changed. And when I came out, I found it has become cooler. So the nature knows everything. And who informs the nature is this Paramachaitanya. Paramachaitanya was never that active, which is started since my birth, I should say, when Kruta Yuga started. At this time, you had to have your realization. That was decided by the divine collectivity, you can call it. All the gods, goddesses, all of them decided to put this work on somebody whom they thought to be very capable. So they said, we all will be with you, entirely with you. All our powers will be with you, but you take up this job now, in this Kali Yuga, to transform human beings. In a way, human beings are more difficult than animals because they have their own freedom. And they have been given this freedom to achieve their final freedom. In their freedom, the way they behave is something very surprising. How they go completely out of control and try to do things which are so destructive.
Of course, in Kali Yuga it was predicted in India, but I think they could not predict what would happen in America or what would happen in the Western countries where people have freedom just to destroy themselves. And they are finding new methods of destroying themselves. This tendency cannot be curbed, cannot be stopped by Adi Shakti or by God Almighty, because you have been given the freedom to ruin yourself, spoil yourself, and to go to hell. That cannot be controlled by any divine power. Divine power also respects your freedom. So the divine collectivity thought, are we going to completely ruin the creation of Adi Shakti? Are we going to completely destroy whatever she has created and then recreate something better? This was the discussion going on. And most of them were so fed up with the human beings, especially with the Western freedom, that they said these people want hell. And why should we give them the heavens? This is not proper. So, first thing Adi Shakti did was to create a seeking in them. She created this desire to seek. And so these people belonging to this culture, which was so destructive, started seeking. And when the seeking started, also, as usual, in the market there were many others who came forward to give answers to their seekings. They had to go to various cults and things and false people and all that, because they had no way to know. But if they had read some books of enlightened people, like Kabir, like Nanak, even Gnostics, their scriptures, anything like that, they would have understood what is the truth and where to find it and how to find it. It is a big struggle, I find, between the people who are seekers and those who are not at all seekers. They don't want to know, and they can never be seekers. I can assure you that some of them will never think of seeking. They'll get possessed, they'll have diseases, they'll have earthquakes, they'll have anything. They will never seek. Even if they get diseases, they'll say, oh, we are martyrs, we are doing great work. Such stupidity has come into their heads that they think by doing these wrong things, we are going to be saved. And this stupidity comes through the perverted brains. And this perverted brain acts when people are free to use. I just don't know. Why don't they see around and see for themselves what is happening? So to expect that the whole world will go to heaven is absolutely not possible. It's not possible. It cannot. They have tried all kinds of things. I've seen people, drugs and alcohol, this, that. There is one fellow who got his PhD on writing how he reached spirituality through drinking. And they gave him PhD for that. So even at the helm of affairs, in the universities, I don't know how such stupid people came up, from where, out of which creation. It's impossible to understand. How could they think that this kind of destruction will lead them to their salvation? They see it every day. They watch it every day. They know it is happening, but still they cannot receive. But those who are seekers are so ardently seeking that they will all have to given their self-realization. Now this is, of course, my job, I agree. I have come on this earth for that job.
I am supposed to do it. I am trying my level best. And no incarnation has lived like I have lived for so many years. And such compassion of mine, which really makes me live. That I feel we have to have many more Sahajogis. We have to have big salvation. With that compassion and with that love, one can take to any measures, anything. I do not think those who are not seekers will achieve it. Now, why is it some are seekers and some are not? One may say that. Adi Shakti, if she has created all the human beings, all of them should have seeking. Because in freedom, they have lost their way. They are seeking something else and they think they are right. They have a right to think that they are right. Even a stupid fellow, even a mad person thinks he is right. If you tell him that you are mad, he will say you are mad. And this seeking, though put into them, they are not yet capable, so many of them are achieving it in the proper way. Because for that, one has to surrender not one's freedom, not one's intelligence, but the ego that has developed in human beings. With this ego, even I have seen people who are possessed, they want to keep the ego intact. And through the ego, they want to use the possessions. Can you imagine? There are possessions of negative forces. Such people want to keep that intact so that they can use it for their own purpose. They don't hate it, they don't want to get rid of it, but they want to keep it just because they can use these possessions for their use. So the category of seeking is much less there. But there are many who are nowhere near seeking, who are really what we call them, the evil people. And they never would want that this world should change. Our media is dominated by these evil people. They don't want world to change. They don't want to show anything that is good. They don't want to see the point, what is going to help, what is benevolent for human beings. So on one side we see such collective negativity. Another side we find seekers who are real seekers. There are some who we can call as half-baked and some are pseudo-seekers. If they, in the name of seeking, if they have done, we can say, some sort of a sacrifice, for them they are very great. Also they get involved with people who are claiming. Because I have never claimed anything. They are not impressed by me. I have not changed my dress, I live like a housewife. So they are not impressed by me. I have not developed two horns to show something great about myself, so they won't be impressed. But on the other side, if you see, this is Maya. This is Mahamaya, where Adi Shakti, you see, does everything like human beings do. Everything. You won't be able to find out that she is divine. My family people could not find out till I started this work. None of them, except for my father and mother. Nobody could find out that I had any powers. Such insensitivity to divine can be created by Mahamaya power of Adishakti, which is very important. Otherwise you cannot judge, you cannot understand. Despite that, I am many times misjudged people because they know how to camouflage.
for a little while. But then I discover, if the seeking is ardent and they are seeking really the truth, they will find it. They will find it, no doubt. Because the whole creation is for them. The whole universe is for them. All deities are for them. All angels are for them. They are all looking out for them. This is important that we have so many Sahajogis. Nobody had so many Sahajogis in their lifetime. Because we have to have channels. I have to have channels. And these channels have to be very clean, have to be beautiful, innocent, and benevolent. If only they surrender to this fact that we are here as the instrument of God Almighty, and that we have to give benevolence to others, I tell you, at least 70% of work is done. But even if they have got realization, like an egg comes out of the shell, some of the birds still carry the part of the egg, and some of them are not even grown up to be birds. Now we have to judge ourselves. We have to understand ourselves. Another thing, you know that I am a very mild person, very mild. People think I am very forgiving. I know everyone, not that I don't know. But I allow, all right, go ahead, as far as you can go. Experience is the only way a human being can understand, no doubt. If you tell him something, he will never understand. Experience of self-realization has made you understand. But again, I would say that we cannot give realization to the whole world. We cannot. They are like stones. Absolutely horrible people. Whatever is happening is that those who are false are getting exposed. And everybody is noticing that they are getting exposed. This exposure, of course, will save them from these horrible people. But I don't know if they would come to Sahaja or if they would take their realization. This I am telling you because now I too have experience of human beings. And all these years I have been working. I have seen that there are people and people and people. Out of them, the seekers are extremely proud of their seeking. So some of them don't want to give up their seeking. It's kind of a job. You can call it a hobby. We are seekers. Now they have a certificate of being a seeker. They'll wear funny dresses, they'll have funny houses, funny hair, everything. Recluses, they could be aggressive, anything. We are seekers. They take a certificate upon themselves, we are seekers. This is another quality of seekers also. For them, it's a kind of their lifestyle. We are seekers, and wherever they have to go, they will go for seeking. They'll go to 10 places or 20 places. Every time they have argued with me that, Mother, there must be some more ways of it. Yes, maybe. I don't know of any. You can go. Now, the main job of Adishakti today is to give realization to people. That's my main job. All the rest is looked after, is already managed, I should say, is like a computer. I don't have to worry. It's a reflex action. Whatever is happening is in a reflex action. I don't have to worry about these things.
whether like people might say that, Mother, I prayed to you, and how is it you helped me so much? It's all reflex action. At that time, maybe that thought may come to me, thought. But it's reflex action. I really don't do anything. Actually, I'm Nishkriya, not doing anything whatsoever. The laziest person you could think of me. Really, because if there's a complete organization working for me, why should I work? Nothing necessary. But one thing is there, I'm witnessing. And when I'm witnessing, that acts on the reflex. That works out, the Param Chaitanya. Because if that is the power of the Adi Shakti, then whatever I witness gets reported to that power. Is the other way now. Like see, we have electricity power somewhere. So something goes wrong here, it is not reflected to that power. It is not. Something goes wrong, it finishes off here and here. But the other way around, that if I witness something wrong, I don't have to do anything, I'm just witness, I'm just watching. The whole thing acts through this tremendous power of Parama Chaitanya. Now this power, you do not know. You know Kundalini, you know all about chakras, this, that. But this power of Parama Chaitanya is in every particle, into every atom. And it acts in such a manner that it directs, it pushes you, it takes you to the path of benevolence. Sometimes people say, Mother, I wanted, you see, to buy this shop, I couldn't get it and all that. It is for your benevolence you didn't get. Thank God. After 10 days they'll come and tell, thank God I didn't get that. So gradually through experience, you start understanding that we don't have to worry. If you are lost on the way, normally people get very upset, but Sajogis don't. Oh, very nice. Must be something here that God has brought us here. This action slightly then changes. I would say the person who is overactive start thinking now. Surrender. Islam. Surrender. Give this problem to this Param Chaitanya. And it works. Such tremendous things have happened in this world just by bandhans that it is unbelievable how these things are happening. Even supposing you find there are so many murders, this thing has happened, that has happened. This is also just to express the presence of Param Chaitanya. It's Kruta. It's working out. The way it works. Kruta means the one which is done. Then you start realizing that this power you can achieve through your Kundalini. So when your Kundalini rises, that is also a reflection of Adi Shakti. Like we can say, we see one part of moon, the another part we don't see. In the same way, this power, when rises within you and touches this Parama Chaitanya, then
you become empowered by that. జై శ్రీ మాతాజీ. కొంతసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారు కెబెల్లాలో ఇచ్చిన 1994లో ఇచ్చిన ఆదిశక్తి పూజ ప్రసంగానికి తెలుగులో అనువాదం చూద్దామండి. మనం ఈ రోజున శ్రీ ఆదిశక్తి పూజను జరుపుకుంటున్నాము. కుండలిని పూజకు ఆదిశక్తి పూజకు మధ్య తేడా ఉంది. ఆ తేడా ఏమిటంటే, ఒక పక్కన ఆది కుండలిని వలన కుండలిని ప్రతిబింబిస్తుంది, రెండవ పక్క పరమ చైతన్యమైన ఆదిశక్తి యొక్క శక్తి ఉంది. ఆదిశక్తి యొక్క మూడవ కార్యం సమస్త విశ్వమును సృష్టించడం. ప్రకృతి సంపూర్ణంగా ఆదిశక్తి వలన సృష్టింపబడింది. ఈ రోజున మీరు చూసే మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచమంతా ఆమె సృష్టించినదే. కాబట్టి ప్రకృతికి అంతా తెలుసు. ఆమెకు పరమ చైతన్యమే అంతా తెలియచేస్తుంది. కానీ గతంలో పరమ చైతన్యము అంత చురుకుగా ఉండేది కాదు. కానీ కృతయుగములో నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఆ శక్తి చురుకుగా పనిచేయడం మొదలైంది. అప్పటి నుండి ప్రజలందరూ ఆత్మసాక్షాత్కారం పొంది ఉండాలనే దేవతా సమూహం చేత నిర్ణయింపబడింది. సమస్త దేవతలు తాము సమర్థవంతుడని భావించే వ్యక్తికి తమ బాధ్యతను అప్పగించాలని నిర్ణయించారు. ఆ తరువాత శ్రీ ఆదిశక్తితో ఈ విధంగా అన్నారు: మేమంతా నీతో ఉంటాం, మా సర్వశక్తులు నీకుంటాయి. కాబట్టి కలియుగంలో మానవులలో పరివర్తన తీసుకుని వచ్చే కార్యక్రమంను నీవు ఆరంభించు. ఒక విధముగా జంతువుల కన్నా మానవులు కష్టసాధ్యమైన వారు, ఎందుకంటే వారు స్వతంత్రులు. కానీ వారి యొక్క స్వేచ్ఛలో వారు నడుచుకునే విధానము, వినాశకరమైన పనులకు చేసే ప్రయత్నము నాకు చాలా ఆశ్చర్యంను కలుగజేస్తుంది. పాశ్చాత్య దేశంలో ప్రజలు తమను తాము నాశనపరుచుకునే స్వేచ్ఛను కలిగి ఉన్నారు. ఏ దైవశక్తి కూడా దానిని నియంత్రించలేదు. దైవశక్తి కూడా మీ యొక్క స్వేచ్ఛను గౌరవిస్తుంది. ఆదిశక్తి చేసిన మొట్టమొదటి కార్యం ప్రజలలో సత్యాన్వేషణ భావమును కలిగించటం. ఆమె సత్యాన్వేషణ అనే ఈ కోరికను వారిలో పుట్టించట చేత అంతవరకు వినాశకర సంస్కృతికి అలవాటు పడ్డ జనం సత్యాన్వేషణ చేయడం మొదలుపెట్టారు. శ్రద్ధ లేని వారెన్నడూ సత్యాన్వేషకులు కాలేరు. తెలుసుకునే కుతూహలం వారిలో ఉండదు. అందువలన ఎంతో శ్రద్ధ గల సత్యాన్వేషకులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలుగచేయాలి. ఆ కార్యము నాది.
దాని కొరకే నేను ఈ ధరిత్రిపై అవతరించాను. అందు నిమిత్తం నేను ఎంతగానో ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఇంకా ఎంతో మంది సహజయోగులు ఉండాలని నా ఆశయంతో ఇన్ని సంవత్సరములు నా యొక్క జీవితం లాగా మరి ఏ అవతారము లేదు. మనమందరము ఉన్నతమైన ముక్తిని పొందాలి. కొంతమంది సత్యాన్వేషకులుగాను, మరికొంతమంది అలా కాకుండా ఉండుటకు ఎందుకు జరిగింది? మానవులందరినీ ఆదిశక్తి సృష్టించినది కాబట్టి అందరూ సత్యాన్వేషకులుగానే ఉండాలి. కానీ వారికున్న స్వేచ్ఛ మూలంగా వారు తమ మార్గమును తప్పారు. తమ స్వేచ్ఛ తెలివితేటలను కాదు, మనుషుల్లో అభివృద్ధి చెందిన అహంకారాన్ని శరణాగతి చేయాలి. ఆదిశక్తి యొక్క మహామాయ వలన దైవత్వం ఎడల మీకు గ్రహింపు లేకపోవడం జరుగుతుంది. అందువల్లనే మీరు ఆదిశక్తిని నిర్ధారించుకోలేరు, అర్థం చేసుకోలేరు. వారిలో సత్యాన్వేషణ తీక్షణంగా ఉండి సత్యాన్వేషకులుగా వారు కొనసాగితే దానిని వారు తెలుసుకోగలరు. అందులో సందేహానికి తావులేదు. ఎందుకంటే సమస్త సృష్టి, సర్వ ప్రపంచం, సమస్త దేవతలు వారికి బాసటగా నిలుస్తారు. ఇంతకు ముందెవరు తమ జీవిత కాలంలో ఇంతమంది సహజయోగుల్ని కలిగి ఉండలేదు. కాబట్టి మనం నలువైపులా వ్యాప్తి చేయడానికి మార్గములను సృష్టించుకోవాలి. నేను అనేక మార్గములు కల్పించాలి. అది నిర్మలంగా, అందంగా, అమాయకంగా, క్షేమకరంగా ఉండాలి. మీరందరూ సర్వశక్తివంతుడైన భగవంతుని పరికరంగా ఇక్కడ ఉన్నామనే వాస్తవమునకు శరణాగతి పొంది ఇతరులకు క్షేమం కలిగించాలని తలుచుకుంటే మన పని కనీసం 3 వంతులు పూర్తయినట్లే. ప్రజలు ఆత్మ సాక్షాత్కారంను పొంది ఉన్నప్పటికీ అప్పుడే గుడ్డు నుంచి బయటకు వచ్చిన పిల్ల పక్షిలాగా తమ ఒంటి మీద ఇంకా గుడ్డు తాలూకు అవశేషమును కలిగి ఉంటారు. వారింకా సంపూర్ణంగా ఎదిగిన పక్షి లక్షణాలను కలిగి ఉండరు. ఇదంతా మనం నిర్ధారించుకుని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రస్తుతం జరుగుతున్నది ఏమిటంటే అసత్యమైన వారందరూ బహిర్గతం చేయబడుతున్నారు. ఈ రోజున శ్రీ ఆదిశక్తి యొక్క అతి ముఖ్య కార్యం మానవులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలుగ చేయటం. మిగతా కార్యక్రమంలో కంప్యూటర్ లాగా ఇదివరకే నిర్వర్తింపబడ్డాయి. దాని గురించి నేను ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు. ఇది అసంకల్పిత కార్యం. ఏమి జరుగుతున్నా అది అసంకల్పిత కార్యమే. వాస్తవానికి నేనేమీ చెయ్యను. నిజంగా నేను నిష్క్రియను. నేనేమీ చేయటం లేదు. నా కొరకు సంపూర్ణంగా ఒక వ్యవస్థ పనిచేస్తూ ఉంటే నేనెందుకు ఆదుర్దా పడాలి? కానీ ఒక్క విషయం అంతా నేను గమనిస్తున్నాను. నేను ఆ విధంగా గమనిస్తున్నప్పుడు అసంకల్పిత చర్య పురికొల్పబడుతుంది. అప్పుడు పరమ చైతన్యము కార్యరంగంలోనికి దింపుతుంది. ఎందుకంటే పరమ చైతన్యము ఆదిశక్తి యొక్క శక్తి అయినప్పుడు నేను ఏది గమనించినా అది వెంటనే ఆ శక్తికి తెలుస్తుంది. ఈ పరమ చైతన్యం యొక్క శక్తి ప్రతి అణువులోను, ప్రతి కణంలోనూ ఉంటుంది. అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందంటే మిమ్మల్ని నిర్దేశిస్తుంది, క్షేమకరమైన మార్గంలోనికి నెట్టి మిమ్మల్ని నడిపిస్తుంది. ఒక్కోసారి ప్రజలు అంటారు, శ్రీమాతాజీ నేను ఫలానా దుకాణం కొనాలనుకుంటున్నాను, కానీ అది నాకు దొరకలేదు. అది అందుకు మీకు దొరకలేదంటే అది మీ యొక్క శ్రేయస్సు కొరకే. తర్వాత వారే తిరిగి వచ్చి చెప్తారు, నాకు ఈ దుకాణం లభ్యం కాకపోవటమే మంచిదని. మీరు చింతించవలసిన అవసరం లేదని మీ అనుభవం ద్వారా క్రమంగా తెలుసుకుంటారు. ఎప్పుడైనా తాము వెళ్లే దారి తప్పితే ప్రజలు చాలా ఆందోళనకు గురి అవుతారు. కానీ సహజయోగి ఆ విధంగా కలత చెందడు. ఇక్కడ ఏదో ప్రత్యేకమైన పని ఉంది, అందుకే భగవంతుడు ఇక్కడికి నన్ను రప్పించాడు. ఆ విధమైన సందర్భంలో సమస్యను పరమ చైతన్యమునకు విడిచిపెట్టండి, అది పనిచేస్తుంది. ఈ ప్రపంచంలో నమ్మసక్యం గాని చాలా గొప్ప పనులు కేవలం బంధం ఇచ్చట ద్వారా జరుగుతాయి. ఈ విధంగా జరుగుతుందని మీకు చెప్పడం పరమ చైతన్యం సర్వం నిండి ఉందని చెప్పడమే. ఇది కృతయుగం, ఇది పనిచేస్తుంది. కృతం అంటే అయినదని అర్థం. ఈ శక్తిని కుండలిని ద్వారా మీరు పొందవచ్చని తెలుసుకుంటారు. మీ కుండలిని ఉద్దానం చెందినప్పుడు అది ఆదిశక్తి యొక్క ప్రతిబింబమే. అది ఎటువంటిదంటే చంద్రుని యొక్క ఒక వైపు మాత్రమే మనం చూస్తాం, రెండో ప్రక్క మనకు కనపడదు. అదే విధంగా ఈ శక్తి మీలో ఉద్దానం చెంది పరమ చైతన్యంతో ఏకమైనప్పుడు దాని వలన మీరు అధికారవంతులవుతారు. మీరు సహజయోగులుగా మారుతారు. జై శ్రీ మాతాజీ.
అమ్మ ఇచ్చిన ఈ అమృత వాక్కుని మనలో పూర్తిగా స్థిరపరచుకుంటూ మనల్ని అందరినీ అమ్మ యొక్క పూర్తి పనిముట్లుగా తీర్చిదిద్దమని ఆత్మపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. ఈ దైవ కార్యం చేయటానికి మనల్ని అందరినీ పూర్తిగా ఉపయోగించమని ఆత్మపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పవిత్రమైన పాదపద్మాలకు సమర్పిస్తున్నాను తల్లి. ఈ ధ్యానం ద్వారా మీ యొక్క అనంత కోటి ఆశీర్వాదాలను ఈ సామూహికత అంతటికి పరమ చైతన్య రూపంలో ప్రసాదించండి తల్లి. ఈ విశ్వం అంతటికీ కూడా పరమ చైతన్య రూపంలో ప్రసాదించి ఈ విశ్వం అంతటికీ కూడా శాంతిని, పూర్తి సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. జై శ్రీమాతాజీ. అందరం కూడా కుండల్ని ఉద్దానపరుచుకుని బంధన వేసుకుందాం. జై శ్రీమాతాజీ. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించుకుని రేపు మరలా జరిగే సామూహికతలో కలుసుకుందామండి. జై శ్రీమాతాజీ. మన ధ్యాన స్థితిని సంగీతం వింటూ కొనసాగించుకుందాం. జై శ్రీమాతాజీ. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.